happy, 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 be happy. Happy, happy, make others happy. All will be happy, God will be happy. ఆరోగ్యము కేవలము లౌకిక జగత్తునందు లౌకిక జీవితమునకే ఒక ప్రధానమైనదిగా మనం భావిస్తున్నాము. ఇది చాలా పొరపాటు. Now it's a mistaken notion on our part to feel that one's health in a way confers lasting happiness as regards this worldly ఈ existence. వ్యావహారిక జీవితమునకు ఆరోగ్యము అవసరమని భావిస్తున్నాము. We also tend to believe that in our worldly transactions, health is of primary importance. అయితే ఈ వ్యావహారిక జీవితము దేని నిమిత్తము? పారమార్థిక జీవిత నిమిత్తము. But then the question, what for this worldly existence? So that you might reach to something which is beyond. పారమార్థిక లక్ష్యమే లేకుండా వ్యావహారికం కేవలము వ్యర్థమైన జీవితమే. Unless you have that distant goal set before you, this worldly existence is meaningless. కనుక మనం ఆరోగ్యమును కాపాడుకునేటువంటిది దేని నిమిత్తమనగా ఆనందమును అనుభవించే నిమిత్తము. ఎట్టి ఆనందము ఆత్మానందమును అనుభవించే నిమిత్తం. So what for do you have to protect and safeguard your health? Not for your worldly existence, but for the sake of experiencing the Atmananda. కనుక మనము ఆరోగ్యమును కాపాడుకునే నిమిత్తమై కొన్ని ఆహార విహారములను అదుపులో ఉంచుకోవాలి. So in order to protect one's health, one has to follow a certain set of rules, a code of conduct and habits. లోకములో అనేక లక్షల జీవరాశులు ఉంటున్నవి. Now in this creation again, you have any number of life forms, lakhs of them. వీటిని 84 లక్షల జాతుల జీవరాశులు ఉన్నారు. In fact, ఇవి కేవలము 84 లక్షల జాతులు మాత్రమే కాని జీవరాశులు కాదు. Now the different types of life forms have been classified into 84 lakh species. They did not give you the total number of lives, but life form species. అయితే 83,99,999 జీవరాశులు అపక్వాహారమును భుజిస్తున్నాయి. Now out of these 84 lakh species of life forms that you have, 83 lakhs 99,999 types tend to eat food which is not cooked. ప్రకృతి సిద్ధమైనటువంటి యొక్క సహజ పదార్థములను భుజిస్తున్నాయి. They eat instead food which is natural and available in the world. ప్రకృతి సిద్ధ పదార్థములను ఏమాత్రం కూడా అవి మార్పు చేసుకోవటం లేదు. This food that is available in nature is taken by them. They do not seek to change them. కనుకనే ఈ 83,99,999 జీవరాశులంతా కూడాను జాతుల జీవరాశులంతా కూడాను చక్కని ఆరోగ్యాన్ని అనుభవిస్తున్నాయి. So you find that these 83 lakhs 99,999 species of life forms enjoying peak health. అయితే కొన్ని పరిస్థితులు యందు వాతావరణ మార్పుల చేతను కొన్ని తమ యొక్క అలక్ష్యం చేతను జీవరాశులు కొన్ని రోగములకు గురి అవుతున్నాయి. But of course, it does happen that because of climatic variations and factors which are beyond one's control, some of these life forms also do come to grief at times. అధిక రోగములతో పీడింపబడుతున్నటువంటి వాడు మానవుడు మాత్రమే. But all said and done, it transpires that it is man alone who is subjected to the maximum amount of trouble అనేక క్రొత్త జబ్బులంతా కూడాను మానవుల్లో అభివృద్ధి పొందుతున్నాయి. in terms of his health. Any number of diseases are on the increase. కారణమేమనగా భగవత్ సృష్టి అయినటువంటి సహజ సిద్ధమైనటువంటి ఆహారమును తాను భుజించుటకు ఇష్టపడటం లేదు. The reason is man doesn't like to partake of food which is God's creation, which is available in nature. తన జిహ్వ చాపల్యమును అనుసరిస్తూ తన గుహ్య చాపల్యమును అనుసరిస్తూ తాను అనేక విధమైనటువంటి రుచులను తాను పాటుపడుతున్నాడు. He is a victim to his tongue. It wants to be satisfied in terms of the taste, and his own likes and dislikes come in the way of what he should eat. సహజ సిద్ధమైనటువంటి ఆహారములను పక్వముగా గావించుకొని ఆ పదార్థములో ఉన్నటువంటి యొక్క జీవశక్తిని నిర్మూలన చేసుకుంటున్నాడు. So what is available in nature, man seeks to transform to suit his taste. Thereby, he is putting an end to the very essence of life contained in them. కనుక జీవరహితమైనటువంటి యొక్క పదార్థములు భుజించడం చేతనే తన యొక్క దేహమునందు జీవశక్తులు కృషించి తద్వారా అనారోగ్యములు అభివృద్ధి అవుతున్నాయి. Because he is thus exterminating the life-giving forces in the food available to him, he subjecting himself to diseases in an increasing way. కనుక మానవుడు కూడాను
సృష్టి సహసిద్ధమైనటువంటి యొక్క పదార్థమును తాను భుజించుటకు ప్రయత్నించిన ఇంత అనారోగ్యములకు గురి అయ్యేటువంటి వాడు కాదు. So it follows again that if man were to seek to eat food which is available in its natural state, he certainly would not be subjected to such ఈ increasing orders of దేహమునందు disease. ఒక్కొక్క భాగమునకు ఒక్కొక్క విధమైనటువంటి యొక్క శక్తి సామర్థ్యమైనటువంటి యొక్క కణములు ఉంటున్నాయి. Again, a common knowledge that each body, each system has its own governing factors. There are certain factors which limit the functioning of a body. ఈ జఠరమునందు ఏ ఏ పదార్థము ఎంతెంత ఉండవలనో అంతంత మాత్రమే ఉండాలి. Now, in tune with the requirements of these different constituents that should make up a constituent ఇందులో body, ఏ పదార్థము కొంత తక్కువైనను ఎక్కువైనను మనకు అనారోగ్యము ప్రారంభమవుతుంది. all these should be present in a proper way. Anything less, anything more is bound to put you into disorder. దేహములో అంగములు వేరువేరుగా మనకు కనిపించవచ్చు. Now, in a body, the different organs could appear to be different. తల చూస్తే పైన ఉన్నదని మనం భావించుకోవచ్చును. Now, look at the head. You might say it is above, on top. తలనొప్పికి కారణం ఏమిటి అంటే తల కాదు, తలనొప్పికి కడుపే కారణం. So, if you ask a question, what's the cause for headache? It is not the head which is to be faulted with. It's the stomach which has gone out of shape. అదే విధంగానే దేహంలో ఉండినటువంటి సర్వాంగముల కూడాను కేంద్రము మన యొక్క కడుపే. In this way, for all the different organs that you have, it is the stomach which is the key point. అక్కడ వేసినటువంటి పదార్థమును జీర్ణింపజేసి అది సర్వాంగములకు కూడాను అది సరఫరా చేస్తుంటుండాలి. So whatever is given to the stomach digests it and supplies the essence of it to all the organs. కనుకనే అది జఠరాగ్ని స్వరూపమైనటువంటి యొక్క దైవాగ్నిగా దాన్ని భావిస్తూ వచ్చారు. So this power of digestion given to the stomach, in fact, is a God-given thing. That's how one reveres and worships it. కనుకనే అహం వైశ్వానరో భూత్వా అని నేను నరుని యందు వైశ్వానుడిగా ఉంటున్నాను అనగా జఠరాగ్ని స్వరూపుడై ఉంటున్నాడు దైవత్. So in fact, God resides in a being as this digestive force, which is what governs and runs all the life processes in the body. ఆ దైవమునకు అందించవలసినటువంటి పదార్థములు ఎలాంటివిగా ఉండాలి? So to such a God as this, what is it that you should offer and give? దైవ నిర్మితమైనటువంటి పదార్థములే ఉండాలి కానీ మానవ నిర్మితమైన పదార్థములు ఉండరాదు. So this God should be given that which is his own creation, not what is made by man. దైవము సహసిద్ధంగా సృష్టించినటువంటి పదార్థములను ఈ జఠరాగ్నికి అందించినప్పుడు ఈ జఠరాగ్ని దానిని చక్కగా జీర్ణింపజేసి సర్వాంగమునకును ఆనందమైన ఆరోగ్యాన్ని అందిస్తుంది. So whatever is available in a natural state as given to you by God in his creation, if you were to give that to your stomach, everything would be fine and okay. అయితే ఇక్కడ ఆహారములంటే ఏమిటి? Now here, what do you really mean by this ahara or food? ఈ ధాన్యములు, పండ్లు, కూరగాయలు ఇలాంటివంతా మనం ఆహారంగా భావిస్తున్నాము. Now we look upon things like rice, fruit, vegetables as food. కాదు కాదు, జగత్తులో సమస్తము ఆహారమే. But this is not the case as such. Whatever you can possibly see in this world is food. ఆహారమును అనుభవించేటువంటి పదార్థం కూడాను ఆహారమే. And that food stuff which experiences and partakes of the food is also a type of food. ఏ తర్వాత ఆహారమే ఆహారాన్ని అనుభవిస్తుండాలి. So here what follows is that food experiences food. మన దేహము ఆహారమయమే. The body, for instance, is again food. ఈ ఆహారమే మరొక ఆహారాన్ని భుజిస్తుండాలి. And this which is food is partaking of something which is food. ఒక మృగము ఒక ఆహారమే. An animal or a beast is also a type of ఆ food. మృగము మరొక మృగమైనటువంటి ఆహారాన్ని భుజిస్తుండాలి. Now this beast partakes of some other animal as its food. కనుక ఆహారము ఆహారమునే భుజిస్తుండాలి. కనుక ఎట్టి ఆహారమునకు ఎట్టి ఆహారం అవసరమో అట్టి ఆహారమునే మనం అదుపులో పెట్టుకోవాలి. So here it is, food eating food. So what you must keep in mind is what should be given to a particular system. నేను మానవుడు ఈ ఆహారాన్ని భుజిస్తున్నాను అని కేవలము అజ్ఞానవశం చేత తాను భావిస్తున్నాడు. Now man, he feels, I am a human being and I am eating this. This is ignorance on his part. నీ దేహము మరొక దానికి ఆహారంగా ఉంటుండాలి. Your body serves as food to some other entity. దాని ఆహారము మరొక ప్రాణికి ఆహారంగా ఉంటుండాలి.
And that entity in turn is food for a third quantity. ఏ తర్వాత మనం విచారణ చేసి చూస్తే అంత ఆహారంగానే రూపొందుతుండాలి. So here, if you start looking at things, everything around you is food. అయితే ఈ ఆహారం నందు సాత్విక ఆహారం అత్యవసరం. But in this food again, which is present all over, the sattvic variety is to be looked at. ఈ సాత్విక ఆహారం ఎలాంటిదనగా సాత్విక భావంతో సంపాదించినటువంటిది. Now, the hallmark or the quality of the sattvic food is ధార్మికమైనటువంటి మనస్సుతో క్రోడీకరింపు చేసుకున్నటువంటిది. that it is full of the sattvic attribute. It puts you on the path of dharma. మానవుడు త్రాగేటువంటి యొక్క నీరు యొక్క సూక్ష్మ స్వరూపమే ప్రాణము. The subtle form of water is life. మానవుడు భుజించేటువంటి ఆహారం యొక్క సూక్ష్మ స్వరూపమే మైండ్. The subtle form of food is mind. కనుకనే ఈ మైండ్ కు ప్రాణమునకు సన్నిహిత సంబంధ బాంధవ్యం చేయాలి. Thus, there is close relationship between the mind and life. ఎట్టి ఫుడ్ అట్టి హెడ్. As is the food, so is the head. కనుక మనం భుజించేటువంటి ఆహారాన్ని పురస్కరించుకొని మన థాట్స్, మన డిజైర్స్, మన యొక్క సంకల్పాలు అభివృద్ధి అవుతుంటాయి. Depending upon the food that we take, our thoughts and our actions. చిన్న ఉదాహరణము, small example. ఈ ఆహారం మనసుగా మారుతుందా అనేటువంటి విషయం లోపల ప్రాకృతమైనటువంటి యొక్క అనుభూతిని మనం చూడాలి. To know that food will assume the form of the mind, we should take the worldly experience. మనం ఒక మంట వేసుకుంటాం. Here is a flame, fire. ఎట్టి మంటనో అట్టి పొగ. As is the fire, so is the smoke. ఎట్టి పొగనో అట్టి మేఘము. As is the smoke, so is the cloud. ఎట్టి మేఘము అట్టి వర్షము. As is the cloud, so is the rain. ఎట్టి వర్షము అట్టి పంట. As is the rain, so is the ఎట్టి harvest. పంటనో అట్టి వంట. As is the harvest, so is the ఎట్టి cooking. వంటనో అట్టి బుద్ధి. As is the cooking, we will have the intellect. కనుక మానవుని యొక్క సహజ శక్తి అగ్నితో ప్రారంభమవుతుండాలి. The natural quality of man begins with ఆ fire. అగ్ని యొక్క తత్వమే జఠరాగ్ని. The fire is contained in ఈ the ఫైర్ abdomen. ఎప్పుడు కూడాను చక్కగా సమచిత్తంతో ఉంటుండాలి. The fire is maintained in equanimity. అది సరైనటువంటి స్థాయిలో ఉన్నప్పుడే బాడీ లోపల మన యొక్క టెంపరేచర్ 98.4 పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుంటుంది. Because of the fire present, there's perfect temperature ఆ 98.4. ఫైర్ లో ఇంకేమైనా కొన్ని పదార్థములు చేరినప్పుడు ఈ ఫైర్ అధికమైపోతుంది. అదే ఫీవర్. Any other material added to the fire will increase the temperature. దానిలో ఉన్నటువంటిది కొంచెం తగ్గిపోయినా తిరిగి మరి లో బ్లడ్ ప్రెషర్ అవుతుంది. If the material is less, the temperature also comes down. ఈ విధమైనటువంటి యొక్క బ్యాలెన్స్ తో కూడినటువంటిది మానవుని యొక్క దేహం. Human body centers around this మానవ balance. జీవితమే ఒక బ్యాలెన్స్ లో ఉంటుండాలి. Human life rests on this balance. ఈ బ్యాలెన్స్ ఎప్పుడు చెడిపోతుండాలి? When is the balance lost? మన యొక్క తెలివితేటలను అధికంగా పెంచుకుంటున్నాం. We are developing our intelligence. తెలివితేటలు పెంచుకుంటున్నానే కానీ దాన్ని సక్రమైన మార్గంలో ప్రవేశపెట్టడం లేదు. We are developing intelligence, but we are not making use it in the right path. సక్రమమైన మార్గంలో మన తెలివితేటలు ప్రవేశపెట్టినప్పుడే మన తెలివితేటలకు ఒక విలువ. The intelligence will have a value if it is used along the right path. ఈనాడు లోకము లోపల అమితమైన తెలివితేటలు గల వారు ఉంటున్నారని మనం ప్రచారం సలుపుతున్నాము. మేధాశక్తి కలిగినటువంటి వారు వైజ్ఞానికులు ఎంతమందో ఉంటున్నారు. Today in the world, there are many intellectuals and scientists. కానీ తెలివితేటలు ఉంటున్నాయి కానీ స్థిరత్వం లేదు. అక్కడ స్టడీ మైండ్ లేదు. There is intelligence, but there is no steady mind. స్టడీ ఫర్ స్టడీ. We have ఇది to, మనం నేర్చుకోవాల్సినటువంటిది. స్టడీగా ఉంటుండాలి ఎప్పుడు కూడా. we have to study for steady. This we have to learn. ఈ సమచిత్వాన్ని మనం ఏనాడు పోషించుకుంటామో ఆనాడు మనకు రోగములే మనకు చేరం. When you have this equal-mindedness, we will never fall sick. మన సమీపానికే అవి రావు. They will never be in proximity. మన ఆహారంలో కొన్ని సక్రమమైనటువంటి మార్గాన్ని అవలంబించాలి. We should have proper habits in relation to food. ఒక వ్యక్తికి బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉంటుంటుంది. For instance, a person has got this problem of blood ఈ pressure. బ్లడ్ ప్రెషర్ ద్వారా ఏమవుతుంది? ప్రక్కనే ఒకటి డయాబెటిక్స్ ప్రవేశం అవుతుంది. Now, in the wake of this blood pressure, he becomes a victim to diabetes. ఈ వైద్యములో బ్లడ్ ప్రెషర్ డయాబెటిక్స్ ట్విన్స్ అని చెప్పవచ్చు. ఒకదాన్ని ఒకటి అనుసరిస్తుంటాయి. Now, one can, in fact, equate the two as being twins, blood pressure and diabetes. One follows in the footsteps of the other. డయాబెటిక్స్ మెడిసిన్ తీసుకుంటే బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎక్కువ అవుతుంది. బ్లడ్ ప్రెషర్ తీసుకుంటే డయాబెటిక్స్ ఎక్కువ అవుతుంది. And here is a peculiar thing. If you take a medicine for diabetes,
the BP, the blood pressure goes up. If you take a medicine for blood pressure, diabetes goes up. ఇవి రెండు విరుద్ధమైనటువంటివిగా అభివృద్ధి అవుతుంటాయి. Because these two are a pair of opposites. ఇవి మందులతో సరిపోయేటువంటివి కాదు. And these cannot be brought down under control ఇవి through medicine. కేవలము తాత్కాలికమైనటువంటి మందుల వల్ల అది కొంతవరకును హద్దులో నిలిచి ఉండొచ్చును. Now through the medicine that you take, temporarily you might get some relief, all right. ఇవి ప్రారంభమాయన ఇంకా జీవితం అంతా కూడా తగ్గేటువంటి జబ్బులు కాదు. Now these diseases are such that once they creep in, it's very difficult for you to put them out. ఇది కేవలము కుండలి శక్తి వలె అణిగి ఉండినట్టు కొంతకాలం అణిగి ఉండొచ్చు. Now these, possibly like the Kundalini Shakti, remain contained for a while. అయితే దీనిని పూర్తి నిర్మూలం చేసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి? But then, how does one rid oneself totally of these? What do we do? కంట్రోల్. ఈ ఆహారం మనం అదుపులో పెట్టుకుంటే ఏ మందులు కూడాను వాడనక్కర్లేదు. The golden principle of formula is diet control. Keep a curb on the food intake, everything will be okay. మన వెయిట్ తగ్గించుకోవాలి. You must reduce your weight. కారణం ఏమిటంటే ఈ ఆహారాన్ని భుజిస్తున్నాం. The reason again is, we are eating this food. ఇది ఒక దేహం అనేటువంటిది ఒక దిబ్బ వంటిది. Now this body is like a mound, a heap. ఇది చైతన్య స్వరూపం కాదు. And it has no power of activizing itself. ఇది కేవలము జడము. It is purely inert, inanimate. మీరు అనవచ్చు, ఇది దేహము జడమే అయితే దినదినానికి పెరుగుతుండాలి కదా అని. Now you might ask, if the body is inert and inanimate, it's growing all right. What do you say జడము about కూడాను that? పెరుగుతుంది. Certainly, even that which is inert, inanimate grows. నిన్నము మన ఇల్లును ఊడ్చి ఇంత చెత్త తీసుకుపోయి ఒక గుంతలో వేస్తుంటే ఒక నెల అయిన తర్వాత గుంతలో కూడా చెత్త పెద్దది గుట్టగా పెరిగిపోతుంది. For instance, you sweep your house continuously for a month, collect all the dust, it becomes a heap. You can't question that. ఈ యొక్క గుంతలో ఉండే మట్టి కూడాను పెరిగిపోయింది. So all that you have dumped into a pit has now risen up and become a heap. దిన్నము కొంచెం కొంచెం వేస్తుంటే దాంట్లో పెరిగిపోతుండాలి. How is it possible, you might ask? Every day you are putting a little into this and that's going up into a heap. అదే విధంగానే ఈ యొక్క చెత్త గుడ్డ కూడాను దిన్నము ఇడ్లీ, దోశ, ఉప్మా, సాంబార్, అన్నం అన్ని ఈ చెత్తలు వేస్తుంటే ఇది కూడా పెరిగిపోతుంటుండాలి. In the same manner, this body also, which is inanimate and inert, in this you are putting this dust of idli, sambar, vada, dosa and stuff like that. So this body also is growing in proportion. ఇవి వేయకుండా ఒక వారం నిలబెట్టు, ఇది కూడా తగ్గిపోతుంది. Don't put any of these for a week. Even this would show a reduction in size, the body. కనుక ఈ దేహం అనేటువంటిది కేవలము ఒక టైర్ వంటిది. So this body once again is like a tire. పంపు కొడితే పెరుగుతుంది, You pump పంపు తీస్తే తగ్గిపోతుంది. the tire, it becomes inflated. You remove it, it becomes deflated. అయితే గాలి తగ్గటం చేత ప్రమాదం లేదు. But here again, if you see, if you deflate a tire, there is no danger inherent. ఈ గాలి కొట్టి పెద్దదిగా చేసినప్పుడు ఎప్పుడైనా పట్టన పగిలిపోతుంది. But if you go on pumping and the inflating part or inflation keeps going on the increase, there is always a danger that the tire might burst. కనుక మనం తక్కువగానే ఉంటుండి సరైనటువంటి హద్దులో దీనిని సరైన రీతిగా మనం ఉపయోగించుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. So it's better in a way to be playing safe, be erring on this side than on the other side. Brahmaarpanam Brahmahaviः Brahmagnau Brahmanahutam Brahmaiva tena gantavyam Brahma karma samadhina Aham vaishvanaro bhutva Praninam dehamashritaः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः పొట్టకు కూడా ఒక డిసిప్లిన్ ఉండాలి.
Even to earn your daily living, there should be discipline. ఎంతవరకు అది పట్టుతుందో అంతవరకు మనం తీసుకోవాలి. You can eat to the extent that the stomach మితిమీరి could accommodate. తీసుకుంటే అది ఒక అజీర్ణ రోగంగా బయలుదేరుతుంది. If you eat in excess, it leads to indigestion. కానీ ఒక్కొక్క తూరి మనము దానిని పాటించటం లేదు. Sometimes we don't observe ఈ discipline. జిహ్వాగ్ని యొక్క ఆజ్ఞను కూడా మనం పరిపాలించడం లేదు. We don't follow the command of the stomach. మనం ప్రార్థన చేసి తీసుకుంటున్నాము. We pray and start eating. బ్రహ్మార్పణం బ్రహ్మహవి బ్రహ్మాగ్ను బ్రహ్మణావృతం బ్రహ్మైవ తేన గంతవ్యం బ్రహ్మకర్మ సమాధినా. ఏం చెప్తున్నా? అహం వైశ్వానరో భూత్వా. దీనికి రిప్లై వస్తా ఉంది. బ్రహ్మార్పణం అని నువ్వు అర్పణ చేస్తే ఎక్కడున్నాడు రా నీకు బ్రహ్మం? అహం వైశ్వానరో భూత్వా. నేను వైశ్వానుడిగా నీలో ఉంటున్నాను. When you start eating with this prayer Brahmaarpanam, where is Brahma? You get the reply from కనుక inside. నాకు ఎంత I am అవసరమో అంతనే Vaishwanara. నీవు అందించు. Therefore you eat to the extent needed. ఎక్కువ బాగా రుచిగా ఉంది కానీ ఎక్కువ తీసుకుంటాం మనం. Because it's tasteful, you eat more. అప్పుడు స్టమక్ విశ్వ వైశ్వానరుడు జాగ్రత్త పడతాడు. బీ కేర్ఫుల్, ఇంకా పంపద్దు లోపల పంపద్దు లోపల పంపద్దు లోపల అని చెప్తాడు. Vaishwanara will caution you, don't eat any more, don't eat any more. కానీ దీని మాటలు ఏమాత్రం వినడు. But he won't pay heed to the ఈ చక్కని instruction. గారెలు ఈ చక్కని పాయసము తిరిగి చిక్కుతుందని తిరిగి లోపల వేస్తూనే ఉంటాడు. But he goes on loading with all the rice pudding, the payasam. కానీ కడపటికి తాను అలసిపోతాడు. But he will be tired by eating. ఆయాసంతో కొంత బాధపడతాడు. But he will be breathless for some time. కనుకనే మనం ఆహారాన్ని కూడాను ఒక క్రమశిక్షణలో ఉంటుండాలి. Even taking food, he should be under certain discipline. ఈ ఆహారం నందు కూడాను ఈ క్రమశిక్షణ లేకపోతే అనారోగ్యంగా రూపొందుతుంది. If you don't follow discipline, you will fall sick. అనారోగ్యమైనటువంటిది అన్ని రోగములకు మూల కారణం. It is only the sickness that will put you నిజంగా to so మన many దేహంలో other వచ్చేటువంటి diseases. సర్వ వ్యాధులకును ఈ కేంద్రమే మూల కారణము. It is the center which is the cause for all diseases. స్టమక్ లో ఏ విధమైనటువంటి ఒక చెడుపు జరిగినా శరీరంలో అన్ని రకమైనటువంటి రోగములు బయలుదేరుతుంది. When the stomach is upset, it will give way for any complaint. కనుకనే 3 భాగములు దీన్ని ఆహారం పెట్టుకొని ఒక భాగం ఖాళీగా వదిలిపెట్టాలి. So one part in the stomach should be kept empty. ఈ విధమైనటువంటిది జరిగినప్పుడే అదొక క్రమశిక్షణగా ఉంటుంటాది. When it is so, it is under discipline. నిత్యము కూడాను ఆ క్రమశిక్షణ సక్రమంగా అనుసరించాలి. Every day we should observe this discipline. తెల్లవారి మొదలు రాత్రి వరకు కూడా ఏమేం చేసి అవన్నీ క్రమశిక్షణ అనుసరించే పోవాలి. All that we do from morning till the evening, we should పూజ follow కాదు, discipline. కూర్చోవడం కాదు, నడచడం కాదు, తినటం కాదు, త్రాగటం అన్ని కూడాను క్రమశిక్షణలో ఉండాలి. Sitting, standing, walking, everything should be under అప్పుడు discipline. జీవితమే ఒక క్రమమైనటువంటి శిక్షణగా ఉండాలి. Then the life will be disciplined. ఈ life. క్రమశిక్షణే నిజమైనటువంటి యొక్క కర్మయోగము. And it is the yoga of karma. కనుక మనం భుజించే ఆహారం కూడాను జీవశక్తులతో కూడినటువంటి యొక్క ఆహారాన్ని భుజించాలి. And then again, the food type, the food stuff that you eat should be such as to be ఈ sustaining. ఆధునిక యుగము లోపల నవనాగరిక జీవితం నందు మనము భుజించే ఆహారము అంతా కూడాను సారరహితమైన ఆహారాన్ని భుజిస్తున్నాం. Should be such as being nourishing and nutritious. What you eat in this world of ours today is that which has absolutely no innate power to sustain you. మన దేహానికి ప్రోటీన్ కావాలి, విటమిన్స్ అన్ని రకములైనటువంటి విటమిన్స్ ఏ బి సి డి ఈ అన్ని కావాలి దీనికి. Now for this, for the upkeep of the body, you need proteins, you need vitamins of all descriptions, A, B, C, D and more. ఒక విటమిన్ కన్నులకు మంచి శక్తినిస్తుంది. One vitamin gives you a good sight, power to the eyes. ఒక విటమిన్ మన రక్తానికి బలం అందిస్తుంది. And one purifies and strengthens the blood. ఒక విటమిన్ బోనుకు శక్తినిస్తుంది. A third vitamin sustains or strengthens the ఈ bones. అన్నింటికి ప్రోటీన్ చాలా అవసరం. But for all these, proteins are a must. దాని పేరే ప్రోటీన్ అనగా ప్రొటెక్ట్ చేసేటువంటిది ప్రోటీన్ అని. In fact, it's called, that entity is called protein, that which protects you. That's why it's called protein. అది ఎక్కువగా ఉండినప్పుడే ఈ ఆరోగ్యమును కూడాను మనము అభివృద్ధి చేసుకోవచ్చు. So when you have this protein content more, you can certainly sustain yourself longer. ఈ అన్నింటి ఎందుకు కూడాను అపక్వాహారం అనేటువంటి దాంట్లో చాలా ప్రోటీన్ వస్తుంది. Now here, when you look at the protein content in the foodstuff available, that which is not cooked as such contains a large amount of ఈ protein. బేడలు ఉంటున్నాయి చూడండి, పెసలు, కందులు, అనుములు ఇలాంటివంతా కూడా ఉంటున్నాయి. Take, for instance, the pulses.
The different types of pulses that you can think of, like moong dal. దీన్ని విదేశీయులంతా కూడాను అనేక రకములుగా దీనిని ఉపయోగపెడుతుంటారు. Now, the various descriptions of this gram, as we put it, దీంట్లో సోయా బీన్స్ అని కూడాను చాలా అభివృద్ధిగా ఉంటుంటాయి. even the foreigners tend to use them. For instance, soya beans. దీనిని మనం గ్రౌండ్ నట్ అంతా కూడా ఇండియన్ సోయా బీన్స్ అని పెడుతున్నారు. And the Indians proudly call the groundnuts Indian soya beans. దీంట్లో ప్రోటీన్ చాలా బాగా ఉంటుంది. Here, the protein content is quite a bit. ఈ బేడల్లో మనం ఏం చేస్తున్నాం? Now, what do we really do to these pulses available like ఈ this? సాంబార్లో రసంలో బాగా ఉడకబెట్టి దాంట్లో ఉన్నటువంటి ప్రాణశక్తిని అంతా కూడా భస్మం చేసి తర్వాత భుజిస్తున్నాం మనం. What we do to these pulses by way of cooking our sambar or rasam is boil them and deprive them of the basic nutritious content ఈ that they గ్రీన్ have. గ్రామ్స్ ఉంటున్నాయి పెసలు అని, Take for example the green gram, the moong as ఈ we put it, అలసందలు ఉంటున్నాయి. or another type of bean. ఇవన్నీ కూడాను చక్కగా నానబెట్టి మెత్తగా చేసుకొని భుజిస్తే ఎంత ప్రోటీన్ ఉంటుంటుంది. Now the way of eating them is soak them in water and then after they become palatable, eat them. They come to you in their richness. మనం రుచి మరిగటం చేత దీనిని ఉడకబెట్టి దానికి ఇంత ఉప్పు పులుసు కారము దాని ముఖాన కొట్టి మన ముఖాలు పాడు చేసుకుంటున్నాము. Now because we are victims to this palate or tongue of ours and taste and our whims and fancies, what do? Get hold of all these, boil them, subject them to various types of transformations in the form of adding oil and various other ingredients. In the process, deprive them of the basic contents, deprive ourselves of what they ఈ can give. పండ్ల లోపల కూడా ఎంత శక్తి ఉంటుండాలి. దీంట్లో అంతా విటమిన్సే ఉంటున్నాయి. Take for example the fruit then. In the fruits also, what you have is nothing but vitamins. కూరగాయలు ఎందుకు కూడాను చాలా కావాల్సినంత శక్తి ఉంటుంది. Or vegetables, they can give you any amount of strength. Have you ever seen an 126 years old man? Here is one. He is an Indian. He lives in Varanasi. He is Swami Sivananda. He is active, live, kicking, does yoga, walks, climbs steps with little or no assistance. He was recently honored with Padma Shri by the government of India. Swami Shivanand Yog. He was recently in Hyderabad. Wow villages met him and talked to him at length. Just see what he has to say. सर आपका डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए. 1896, 8 August. Sir, are you the oldest Indian, living Indian, or any older people are there than you? Worldwide book of record has cited that Shivananda Baba is the oldest man in the world. सर आपका सीक्रेट क्या है? No money, no donation, no disease, no desire, no fruit, no milk, no money, no death eating. Guruji, do you eat 3 times? Breakfast, lunch, dinner, or 2 times? Old age should take only 2 times. दिन में 2 चपाती, रात में barley. Have you met across any freedom fighter? सुभाष बसु. Netaji was Very good friend. How do you age gracefully? When I was a boy of 8 or 9 years old, I practiced yoga. Anybody who practice Shodhangasan and Mustasan, they can enjoy youthful life. Unprofitable talk, unprofitable conversation is very harmful to body and mind. In 2019, when he was in Abu Dhabi, the airport staff were stunned looking at his age from his passport. He made an attempt to affirm his age by Guinness World Records, but that could not be confirmed because that main age related document is a temple register.